السلام عليكم ورحمة الله طلابنا. اليوم إن شاء الله عندنا محاضرة Salivary Glands. هاي محاضرة جدا مهمة. Salivary Glands هي groups of compound exocrine glands secreting saliva. اكو عندنا endocrine واكو عندنا exocrine glands. endocrine اللي تفرز مباشرة باتجاه البلد. الاكزوكراين هي اللي تحتوي على سبيشال دكت وتفرز لنا البرودكتس مالتها. سلايفا من ايش متكون؟ هو complex fluid produced by salivary glands. Saliva forms film fluid coating the teeth and mucosa, thereby creating and regulating a healthy environment in the oral cavity. هسه نشوف الكومباوندز مالته. طبعا salivary glands بيها parenchymal elements derived from the oral epithelium and consist of a terminal secretory units leading to the ductal system that eventually open into the oral cavity. إذن تحتوي على جزء البارينكايما اللي هو طبعا epithelial tissue، وعندنا connective tissue capsule أو يسموه stroma اللي هو هذا dividing two lobes و lobules dividing the gland. Okay. composition of saliva. هذه طبعا للاطلاع فقط انه تحتوي من proteins، من electrolytes، من immunoglobulins، و شوف ايضا اكو عندنا small organic glucose، amino acids، urea، uric acid، lipid molecules. عندنا epidermal growth factor، insulin، cyclic adenosine monophosphate binding protein، serum albumin. نشوف طبعا عندنا اميليز، اهم شيء عندنا اميليز، proline rich protein، mucins، هيستاتين، سيستاتين، peroxidase، lysozymes، lactoferrin، defensins and cathelicidine LL 37. هذا خاص بالاميون سيستم. اوكي. الكترولايتس نشوف صوديوم، بوتاسيوم، كلورايد، والكربونيتس، كالسيوم، مغنيسيوم، فوسفات، و هذه السي ان ما اعرف شنو المهم يعني هاي الكترولايتس. Structure of the terminal unit. The basic functional unit of salivary glands is the terminal secretory unit called acini. الacini هي الجزء أو البارت اللي يفرز السلايفا، يحتوي على خلايا خاصة بإفراز السلايفا. السلايفا تنقسم إلى نوعين، نوع يحتوي على ووترز يسمى سيرس، وأكو نوع يحتوي على ميوكس ينطينا ميوسين وبالتالي يسمى ميوكس سيل. أكو نوعين من هذا secretory cells. Serous mucus along the with myoepithelial cells. الأسيناي بعد تحتوي على خلية أخرى تسمى myoepithelial cell. هي epithelial cell بس بيها فد contractile ability، تقدر تتقلص، وبالتالي تفرز لنا السلايفا للمكان للدكت اللي طالعة من عندها. زين. شكل هذا الأسيناي يا اما يكون spherical اذا كان شوف spherical اذا كان سيرس، tubular اذا كان ميوكس. زين. ما بين الخلايا اكو عندنا فراغات تسمى الانترسيلولار كانليكيولاي. هذه موجوده وين؟ فقط بالسيرس، بالميوكس ماكو. زين. Myoepithelial cell located on the surface of the acini. المايوبيثيليال cell تحيط بالاسيناي. هسه نشوف الصورة عليه. شوفوا هاي الصورة، هاي السيرس سيلز يعني هذا اليومن، هذا هو الفراغ اللي تفرز الخلايا السلايفا باتجاهها، هذا اليومن، وبالتالي بعدين يروح للدكتال سيستم. هذه شكلها مثل الطوبة، سفيريكال، لأنه سيرس أسيناي.
المايوبثيليال سيلز تحتوي على، طبعا هي سيل وبيها اكستنشنز مثل ستار شيب تحيط بالاسيناي. من يصير بيها كونتراكشن تعصر المنطقة فيطلع السلايفا من اليومن باتجاه الاكزيتوري سيستم. هذا من ننطي إيعاز أو ننطي فد امبلس إنه بالسلايفا أو ممكن يكون أوتوماتيك. أوكي، أكو عندنا بعد شنو؟ أكو عندنا الميوكس أسيناي شكلها يكون تيوبيولر. ليش تيوبيولر؟ لأنه هذه تحتوي على ميوكس سيلز بالجوانب، وبالنهاية أكو عندي بعد سيرس سيلز. هاي السيرس سيلز من تصير بالأخير بالطرف يسموها سيرس ديميلونز. هذه موجودة بالميكست ساليفري جلاندز، يعني اللي تنطينا ميوكس وسيرس بنفس الوقت، فيسموها بها سيرس ديميلونز. أو يكون بيور ميوكس مثل ما موجود بهذه الأسماء. طبعا هي أيضا تحتوي على المايوبثيليال سيلز وهي اللي تؤدي إلى الكونتراكشن. كلها مرتبطة بالدكتال سيستم وتنطي باتجاه هذه الدكتس. The mucous acini have a larger lumen than serous acini end piece. ليش؟ لأنه الميوكس يحتوي على ميوسين هو thick، فيحتاج إلى مكان large أكبر حتى يصير عندنا salivary flow. The secretory terminal unit in serous acini is generally made of 8 إلى 12 serous acini. Okay, surrounding central lumen. Secretory end piece of a mucus cell have tubular configuration. شكلها يكون مثل tubular. هذا قلناه. Mucus cell joined to each other by variety of the intercellular junctions, but unlike the serous acini, they lack the presence of intercellular canaliculi. ما بها الانترسيلولار canaliculi، وبالتالي فالانترسيلولار canaliculi are said to be present only in acini with demilons. demilons يعني مختصة ويا السرس. احنا قلنا demilons هو خاص بالسرس الموجودة ويا الميوكس بالميكست سيليفري جلاندز. فما دام عندنا السيرس سيلز، لأنه شكل السيل هو يسمح أن يكون بيناتها هذا الفراغ، شكلها يكون بيراميدال السيرس سيلز، بينما الميوكس سيل شكلها أقرب أن يكون يعني كولومنر أو لو كولومنر، أو خلينا نقول يشبه التيوبولار سيل. أوكي، هذا شكل السيرس سيل. السيرس سيل pyramidal with broad base on the basement membrane. هذا عندنا هنا basement membrane هي epithelial cell بالأساس، وتكون عليه هاي الخلية اللي شكلها يشبه الهرم تقريبا، شكلها يشبه الهرم، وبالتالي يسمح أن يكون عندي سبيس ما بين الخلايا يسمى الانترسيلولار كانيكيولاي. أوكي، القاعدة هذه هي البيز قريبة من البيزمنت ممبرين، والابيكس هي اللي قريبة من اليومن، من الفراغ اللي راح ينطرح به السلايفا. شكل النيوكليوس راح يكون spherical basally located، تحتوي على طبعا السيتوبلازم، يحتوي على البروتين synthesis organelles رغم endoplasmic reticulum Golgi apparatus وميتوكوندريا كلها موجودة بالبيزل بارت، وتحتوي على الاكزرتوري جرانيولز اللي تفرز لنا السلايفا، وتحتوي على السلايفا هذه بطريقة الاكزوسايتوسيس وتتفرغ باتجاه اليومن. اوكي ايش عندنا بعد؟ these into the vacuoles. اوكي، هاي هنا نشوف هذا histological section يحتوي هذا السيرس acini، هذا شكلها تقريبا هاي الخلية. شوف من الهيستولوجيكال سكشن يعني صعب انه شوف شكل يعني سيل ريجولار، بسبب انه هيستولوجيكال سكشن. هذا اليومن، هذا هو اليومن، هذا الاسود، هاي الخلية، هاي النيوكليوس، وهذه هنا السيتوبلازميك اورجانلز، وطبعا الفاكيولز راح تكون بالمنطقة. اوكي، the number of secretory granules also vary with different level of activity in an unstimulated or resting cell.
طبعا الريستنج سيل راح ما تحتوي على هواية فاكيولز، واللي تكون من اكتف او جرانيولز راح تحتوي على جرانيولز اكتف. زين، طريقة السكريشن باي ذا اكزوسايتوسيس. اكزوسايتوسيس شنو؟ انه هاي الفاكيول او الموجودة تحتوي على ممبرين. الممبرين راح يصير له فيوجن مع البلازما ممبرين الموجود هنا، وتنطرح البرودكتس. شوف هاي شلون صارت، تنطرح البرودكتس، صار هنا فيوجن، وبالتالي طرحت البرودكتس وصار هذا الممبرين مال الفاكيول جزء من البلازما ممبرين مال السيل، وهكذا. زين، هسه عندنا الميوكس سيل. الميوكس سيل هي ايضا like serous cell specialized for synthesis, storage, secretion of the secretory products. Structure راح يكون differ from the serous cell. Routine histological preparation, the apex of the cell appear empty except for thin strand of cytoplasm forming the trabecular network. تبين empty، بس هي حقيقة special stains راح تبين عندنا اكو ايضا vacuoles، واكو عندنا granules، واكو عندنا organelles، نفس المحتويات. طبعا nucleus and theorem of cytoplasm are compressed against the base of the cell. شوفوا هنا النيوكليوس شكلها oval تقريبا، compressed against the basal part of the cell. و mucous cells show accumulation of large amount of the secretory vertex at the apical cytoplasm. هذا الapical part، هذا البيزال part، هذا الapical part. وهنا يصير عندنا condensation للسكرتوري products، وتطلع باتجاه اليومن بواسطة الاكزوسايتوسيس نفس الطريقة. هاي صور أخرى لهذه الميوكس أسيناي. شوف هذا شكلها، هذا اليومن مالتها. mucus cells secrete differ. ارجع لكم الصورة، خاف واحد ما واضحة عنده. هاي هي أسيناي، كلها تسمى أسيناي، تحتوي على هاي السكرتري يونتس او السكرتري سيلز اللي احنا سميناها ميوكس، مثل الوردة صارت. وهذا بالنص اليومن. اوكي، هاي كذلك، بس هنا اليومن ما واضح. هاي السيلز هي الميوكس أسيناي. اوكي. Mucus secretion differ from secretion of Serous in two important respects. They have little or no enzymatic activity and probably serve mainly for lubrication and protection of the oral tissue. ما يحتوي على enzymes. زين. Ratio of carbohydrates to protein is greater than and larger amount of sialic acid and occasionally sulfated sugars are present. إذا الكونتكست مالتها مختلفة، إنه الإنزيميك أكتيفيتي بها أقل وتحتوي على كربوهيدرات أكثر وسياليك أسيد وسلفيتد شوجرز. زين. Nucleus of the mucus cell is oval or flattened in shape and located just above the basal membrane. Okay. A rough endoplasmic reticulum is limited to a narrow band of cytoplasm along the base and lateral border of the cell and to occasional patch of cytoplasm between the mucous droplets. هي الرف endoplasmic reticulum موجودة هنا على الأطراف. شوفوا band. Mitochondria and other organs primarily limited to this band of the basal and lateral cytoplasm. كل الموضوع محصور بالبيزال part، والأبيكال part أو الجزء الأكبر من السيل يحتوي على السكرتري vacuoles. Myoepithelial cells. هاي شكل المايوبيثيليال cells، شكل يشبه السبندل shape or star shape إذا كان بها extensions أكثر. Closely related to the secretory and intercalated duct cell. طبعا الدكتال سيستم هسه نرجع نحكي عليه بالتفاصيل. اكو نوع من الدكت يسمى intercalated duct، هسه نحكي عليها ان شاء الله. هي اما تكون stellate or spider like for flattened nucleus, scanty perinuclear cytoplasm
long branching processes embrace the secretory and duct cells. In case of the intercalated ducts, the myoepithelial cell have a more fusiform shape and are elongated with a few short processes. بها processes بالintercalated لأنه هنا راح يكون عندنا المكان يعني أرفع إنه بدي مثل الداكت. هذه صورة أيضا للساليفري جلاند. هاي الأسيناي، هاي السيرس أسيناي SA سيرس أسيناي MA ميوكس أسيناي. إذن هذه ميكست جلاند تحتوي على السيرس وتحتوي على الميوكس. هاي ال STD يعني سترياتد duct، صح نحكي عليها إن شاء الله. زين، هذه شوفوا الميوكس أسيناي تحتوي على هذا الدملون اللي يسموه سيرس دملون، يصير هيك مثل الشكل الهلالي بنهاية الميوكس أسيناي. النهاية مالته يحتوي على سيرس سيل شكلها مثل الهلال تسمى سيرس دملون. اوكي، appearance is شنو هذا؟ reminiscent of the basket cradling the secretory unit. هنا terms the basket cell مثل الشبكة صايرة تحيط بالأسيناي. Myoepithelial cell similar to smooth muscles, but they are derived from epithelium. قلنا هي myoepithelial يعني هي epithelial cell أساسا، ولكن تحتوي الcontractile activity وبالتالي راح تتحول إلى شيء يشبه smooth muscle cell. Lie between the basement membrane of the parenchyma and the attached cell by the small somes. قلنا epithelial cells دائما attachment مالتها يكون small somes. The functions related to the myoepithelial cells indicates clearly that myoepithelial cells actively can accelerate the initial outflow of saliva from the acini, reduce the lumen volume while intercalated duct by shortening and widening the ducts helps to maintain their patency, contribute to secretory pressure in the acini or duct, support the underlying parenchyma and reduce the back permeation of fluids, help salivary flow to overcome increase in peripheral resistance of the duct. يعني كل ما ندفع طبعا هي قوة دفع، يعني نقول مضخة دفع. Ducts. Ductal system of salivary glands consists of hollow tubes connected initially with acinas or the acini. Acini الجمع، الأسينس هو المفرد. Okay, and then with the other ducts, as the ducts progressively grow larger from the inner to the outer portion of the glands. Each type of duct is lined by different type of epithelium. الدكتس تبدي من دكت صغيرة ناعمة، بس احنا خلينا نحاول نوصل للفكرة. تكون صورة كلش حلوة. نعم، هاي الأسيناي أو السكرتري يونتس يطلع من عندها من اليومن مالتها يطلع دكت ناعمة تسمى Intercalated. مجموعة الانتركليتد تتجمع والصب كلها بكنل دكت أكبر تسمى Striated. السترياتد تتجمع بعد بدكت أكبر من عندها اللي تسمى Excretory duct. مجموعة Excretory duct تتجمع كلها بالمين Excretory duct. هاي المين الكبيرة آخر شيء اللي تطلع باتجاه الأورال كافيتي. أوكي، فإحنا نبدي من دكت صغيرة هي الانتركاليتد، بعدين نوصل للسترياتد الأكبر Excretory duct، بعدين مين Excretory duct. هذني كل وحدة من عندهم كل ما يكبر السايز مال الدكت كل ما تزداد اللايرز الموجودة مع الابيثيليوم أو يختلف شكل اللايننج الموجود حتى يحاكي كمية السلايفا والبريشر الموجود داخلها، وطبعا الكونكشن مع الأورال كافيتي بالنهاية.
زين. initially قلنا with the acinas توصل الأخير إن ductal system depend on its location in the glands. Comparison each major salivary gland display differences in length or types of the ducts presents. Ductal system is not just pipeline or conduit for the passageway for the saliva. ليش؟ هو مو بس صوندات ده توصل، لا، يصير بي modification of saliva. And then هو actively participates in the production and modification. يعني هو modification of saliva. شلون يصير عندنا modification للسلايفا؟ يصير راح in a salivary gland the smallest duct هي قلنا intercalated connective terminal secretory units وتتجمع ال striated ducts وهذه joined to another size اللي هي main excretory ducts is formed. Okay, salivary glands vary in number of the lobules depending on their size in each lobule, surrounded by connective tissue stroma. Ductal system is sometimes also named according to its location. Some within the lobules, meaning in interlobular ducts between lobules, some intra or inside the lobules, intralobular ducts, أو ما بين اللوبيولز فتسمى الانترلوبيولار ducts. هذه إذا كانت نسبة إلى الكنال الموجودة أو عفوا شو اسمه الدكت الموجودة نفس اللوبيول لو عبرت من لوبيول باتجاه لوبيول ثاني. There are two types of the intralobular ducts هي intercalated and striated. هاي تكون داخل اللوبيول والexcretory duct هي تكون interlobular duct. هاي صورة للمايوبثيليال سيلز بشكلها اللي مثل النجمة شلون تغطي الأسنان. إذا فتحنا هاي نفس هالأسنان جينا قصيناها راح نشوفها إذا كانت سيرس end piece شكلها spherical round وبالتالي هي سيرس أسنان، أو إذا كانت ميوكس راح تكون tubercle يعني أسطوانية وتحتوي على سيرس دملون. هذا الشكل الهلالي اللي هي دي كم خلية سيرس سيل بالأخير، وهنا ميوكس سيلز. هاي ميوكس هاي سيرس، فكلها يسموها هي طبعا ميوكس end piece بس بيها على سيرس دملون. سيرس دملون يحتوي لأنه قلنا شكل الخلية يختلف يكون بيراميدال فتحتوي على الانترسيلولار كانيكيولاي بالسيرس بارت مثل ما موجود هو هنا بالسيرس بارت. كل هاي السيلز تفرز لنا سلايفا باتجاه هذا اليومن هذا اليومن يفرز باتجاه الدكت تبدي بستريات الانتركاليتد هاي الناعمة الصغيرة يسموها انتركاليتد وبعدين تعبر باتجاه سترياتد اللي هي أكبر. شوفوا حتى شكل السيل راح يكون أكبر هنا tubular عفوا cubical shape هنا columnar cells. هذا أيضا صورة للدكت. هسه الدكت أول وحدة رجعنا intercalated duct lined by single layer of low cubical or cuboid cells with relatively empty appearing cytoplasm, often difficult to identify in the light microscope because they are compressed between the secretory units in electron micrographs. The intercalated ducts cells share several characteristics of the serous cells. تشبه خلاياها تشبه serous cells. هي حقيقة lined epithelial cells. هاي epithelial بس هذه lining ذيك main secretory units. هاي أيضا تساهم بعملية الموديفيكيشن. هذه هي الانتركاليتد duct ما تبين كلش واضحة ما تبين كدكت. شوفوا هذا هي الدكت. سترياتد أوضح أكبر لأنه خلاياها أكبر ومبين بيها فد يعني
شكلها يكون دائري وبها lining. هسه نشوف. The striated duct receive saliva from the intercalated. طبعا intercalated الصب بالسترياتد، بس مو intercalated وحده، يعني مجموعة intercalated كلها الصب وين باتجاه striated. زين. They form the largest portion of the ductal system consists in the intralobular. داخل اللوبيول الواحد هي أكبر duct موجودة هي striated. The striated ducts are lined by a layer of tall columnar epithelial cells with large spherical centrally placed nuclei. Striated ducts are sized for electrolyte reabsorption. كده هنا صار عندنا modification بالسلايفا, especially for the sodium chloride and secretion of the potassium and bicarbonates. This reabsorption is against the concentration gradient, يعني عكس تركيزه, وبالتالي هذا active transport. Substantial amount of energy. اوكي, هذه هي striated duct. شوف شكلها شلون واضح كيف duct وبها اليومن, وهاي هي اللايننج سيلز. هاي صورة أخرى للستريتد duct واليومن مالتها موجود. هسه نوصل للثانية للأكبر اللي هي الانترا لوبيولر, مو الانترلوبيولر, عبرنا للانترا لوبيولر اللي هي ما بين اللوبيولز, تسمى الاكزروتوري duct. Increase in size and are surrounded by increased layers of the connective tissue. Along the path, ducts become non-striated and large to become excretory interlobular duct. هاي الدكت طبعا اللايننج مالتها لازم يشبه يسموه pseudo stratified columnar epithelium. هو مو stratified, هو pseudo stratified, يعني كم single layer بعدنا. In larger ducts, occasional goblet cells, ciliated cells may be seen. Duct epithelial slowly undergoes transition to stratified epithelium. يبدي كل ما يكبر السايز كل ما يتحول باتجاه stratified epithelium. Cuboidal epithelium finally into stratified squamous to merge with the epithelium of the oral cavity. حتى ينفتح على oral cavity اللي هو stratified squamous epithelium. إذن يبدي تدريجي من single cell, من cuboidal cell إلى long columnar بالstriated duct, بعدين يوصل هنا pseudo stratified, بعدين يصير بالmain excretory duct يتحول إلى stratified epithelium. هاي صورة للmain excretory duct. شوفوا كبيرة تصير, كبير. هاي أخرى around, يعني هاي خلينا نقول أصغر أو أقرب اتجاه الأسيناي, هذه أبعد, هاي هي المين excretory. Connective tissue elements. نفس الكونكتيف تيشو الموجود other connective tissue in the body include fibroblasts, macrophages, mast cells, occasional leukocytes, fast cells, plasma cells. اوكي, نفس الكونكتيف تيشو. يحتوي أيضا collagen and reticular fibers embedded in the ground substance composed of proteoglycans and glycoproteins. Connective tissue نفس الحكينا بأي مكان connective tissue. Consists of the capsule demarcating the gland with adjacent structures. Extensions of connective tissue as septa, so مثل septa inward into the inward from the capsule, dividing the gland into lobes and lobules. إذن هو من المحيط يسموه كبسول. السبتة اللي تتجه جوا وتقسم لنا الجلاند إلى لوبس. لوبز هو الكبار, لوبيولز الأصغر. وأيضا يحتوي على blood vessels والnerve supply اللي تروح للبارينكايما component و للإكزلتوري ducts, لأنه epithelial cells قلنا ما تحتوي على البلاد supply. هاي البلاد supply embedded within the connective tissue entering the gland along the excretory ducts. Since the salivary secretion is predominantly أو 90% من عنده water
associate an extensive blood supply ducts to the level of the intralobular striated ducts are supplied with dense capillary network capillary loops to the intercalated ducts and terminal secretory units are less extensive. طبعا احنا نشوف هي ما دام عندنا secretion فاكيد نحتاج blood supply عالي. ما دام عندي active cell راح تشتغل تسوي لي بروتين تحتاج انرجي عالي وبيها باي برودكتس عالي فبالتاكيد تحتاج supplements عالي. Classification structure of a human salivary glands. تتقسم in variety of ways. The most common used groupings إما يحكي على size or location, major or minor glands based on location as labial or lingual, أو نقسمها على histochemical nature of the secretory products واللي هي إما يكون serous وميوكس. إذا عندنا major و minor. أولا هاي السايز الحجم مالتها إذا كبيرة سميناها major. عندنا ثلاثة Parotid و Sublingual Submandibular. minor متوزعة بالأورال embedded inside the submucosa of the oral mucous membrane. أوكي. location ممكن أكو عندنا labial أكو عندنا lingual أكو عندنا soft palate أكثر من مكان. أكو عندنا بالتانك الفون إبنر جلاندز. وعندنا أيضا اعتماد على النيتشر مالت البرودكتس مال السلايفا إذا كان serous أو mucus. أوكي. major salivary glands. Parotid هي الأكبر وحدة بها superficial portion is located subcutaneously lying in front of the external ear and its deeper portion lies behind the ramus of the mandible. بها جزء على الفيس على in front of the ear وجزء يفتر داخل الرامس filling the retromandibular fossa. وباروتيد هي طبعا 5.8 سنتيمتر cranial caudally و3.5 تقريبا سنتيمتر ventrodorsally. its weight between 14 إلى 28 جرام. والمين excretory unit اسمها ستانسنز duct. مهمة ستانسنز duct. cross the masseter muscle and turn medially at the anterior edge, penetrating the buccinator muscle to open at the papilla at the buccal mucosa opposing the maxillary second molar. second molar أو ما بين السكند والفيرست. غالبا أنا شايفهن يعني ما بين السكند والفيرست مكان السكريشن في الستانسز duct. هاي المنطقة بالبكال ميوكوزا. شوف الأوبننج للباروتيد جلاند. هاي الصورة للباروتيد جلاند. فرنكايمة قلنا هو السكريتري بارت والستروما طبعا هنا اللو فورس اوف ماجنيفيكيشن تقعد على اكس 4 والستروما هو الكونكتيف تيشو. اوكي. duct measure هاي الستانسز duct من 4 إلى 6 سنتيمتر in length 5 ملم in diameter. Parotid gland receives its blood supply from the branch of the external carotid artery as they pass through the gland. Parotid gland is enclosed in a well-defined connective tissue capsule. It sends septa into the gland, separated into the lobes and lobules. الباروتيد ميزتها إنه هي pure serous gland. All the acinar cells are similar in structure to serous cells described earlier. هي serous pure serous. Parotid pure serous. Submandibular gland هاي الدكت العفو الجلاند الميجر الثانية major salivary gland الثانية
هي second largest salivary gland, also called submaxillary salivary gland. هي submandibular معروفة. Weight half the weight of the parotid gland, where submandibular gland is on the medial aspect of the body of the mandible. Medial aspect, the body of the mandible. يعني من الداخل. The submandibular triangle. Okay. Is placed posterior and superficial to the mylohyoid muscle. طبعا هي posterior superficial يعني posterior part يصير كل rolling على المyohyoid. Okay, with extension folding around the posterior border of the mylohyoid to be above the muscle. تفتح تصير above أول شيء يعني جواها بعدين تصير فوقها. The main excretory duct هي اسمها الوارتنز duct. أسماء الدكتس مهمة إخوان، أسماء الدكتس مهمة. Runs forward above the mylohyoid muscle, lying just below the mucosa of the floor of the mouth in its terminal portion. الأوبننج وين راح يصير؟ بالسبلينجوال بابل. sublingual part يعني جوا اللسان، تحت اللسان. المكان شنو اسمه؟ اسمه كارنيكولا sublingualis lateral to the lingual frenum. اكو عندنا فرينم لينجوالي بالسنتر بالميد لاين، تفتح يمنى ويسرى. طبعا هي هذه الاوبننج راح تكون للسبمانديبولار وللسبلينجوال ايضا بصفها. The gland receive blood supply from the lingual and facial arteries. اوكي، هاي الصورة للسيروس نيمالونز، لانه هذه السبمانديبولار جلاند هي ميكست سيليفري جلاند، تحتوي على ميوكس وتحتوي على سيروس نيمالون. فنشوف شكلها، ما دام نشوفها ميكست بيها ديمالون فهذه معناها submandibular gland. اوكي. enveloped by a well-defined capsule branch tubular acinar gland of mixed type. قلنا mixed هي سيروس وبيها ميوكس. زين. Serous units predominant يعني أكثر, but the portions may vary from one lobule to the next. The mucous terminal portion capped by the demilum of the serous acini. يعني أكو أماكن بيها السيرس هو العالي كلها سيرس acini، وأكو أماكن بيها ميوكس، بس هي عموما هي mixed salivary gland. أوكي، هسه عندنا sublingual gland. Sublingual smallest part major salivary glands، أخير وحدة أصغر وحدة بالميجر salivary glands. Sublingual gland lie between the floor of the mouth, below the mucosa and above the mylohyoid muscle. It's composed of one main gland with several small glands. Main duct اسمها Bartholin's duct, open with or near the submandibular ducts. صفحة with or وياها near the submandibular duct. Okay. Sublingual also mixed gland, but the mucous secretory units greatly outnumber the serous acini. هي هم mixed بس الميوكس أكثر من السيرس. نحكي نتأكد إنه أكو عندي تسجيل لو لا. تمام. زين. A pure serous acini rare or absent، ماكو أصلا، أغلبها أما ميوكس أو ميوكس والسيرس دملون. The intercalated striated ducts are fully developed. Mucous tubules may open directly into ducts lined with the cuboid or columnar cells without typical basal striation.
هاي هسه عندنا الماينر سيلفري جلاندز، هاي الميجر الكبار الواضحات. اكو عندنا بعد minor salivary glands located beneath the epithelium in almost all parts of the oral cavity. These salivary glands consist of several small groups of secretory units opening via short ducts directly into the mouth. They lack distinct capsule, instead mixed with the connective tissue of the submucosa or muscles fibers of the tongue and the cheek. Together 600 إلى 1000 minor salivary glands lying in the oral cavity and the oropharynx. Minor salivary glands are all classified according to their anatomic location: labial, buccal, lingual, palatine, glossopalatine, etc. They are not present in the gingiva, in the anterior raphe region of the hard palate, or the anterior 2/3 of the dorsal orbiting. ما موجودة بهاي. هسه عندنا labial and buccal glands. Eye glands, the lip with cheek, classically have been described as mixed, consist of mucous tubules with serous lemma. The glossopalatine, pure mucus glands. They are principally localized to the region of the isthmus in the glossopalatine fold. Palatine glands, also pure mucus variety. They consist of several hundreds glandular aggregates in the lamina propria of the posterior lateral region of the hard palate, and in the submucosa of the soft palate and the uvula. اوكي هذه صورة الماينر سيلفري جلاندز. هاي الليبيال، هذا شكل الماينر سيلفري جلاندز. هاي جلاندز، هاي ميوكس، هاي سيرس. اوكي هذه هي اللوبيولز صغيرة السيلفري جلاندز. هنا اكو عندنا salivary glands associated with the circumvallate papilla يسموها فون ابنر جلاندز. هذا موقعها. هاي يسوي لنا ووشنج لهذا السلكس الموجود بصف السيركمفالنت بابيلا، ووشنج اوت. وهاي طبعا هي تكون سيرس سيلز، هسه هنتكلم عنها. lingual glands of the tongue can be divided into several groups. اكو عندنا anterior lingual glands of the blandin and are located near the apex of the tongue. The anterior region of the glands are chiefly mucus, characterized where the posterior portion are mixed. Ducts open into the ventral surface of the tongue with the lingual frenum. طبعا على الفنترال surface، مو على الدورزال surface. من على الدورزال surface of the tongue ماكو عندنا بالانتيريور part أي gland. Posterior lingual mucus glands are located lateral and posterior to the velvet papilla and associated with the lingual tonsil. They are purely mucus in character, and their ducts often open into the dorsal surface of the tongue. Posterior lingual serous glands، الفون ابنر هسه حكينا عنها، اللي هي تكون associated with the circumvallate papilla. Circumvallate papilla, foliate papilla on the side of the tongue. هذه purely serous. Okay. هاي الفون ابنر. Of all of the myoepithelial glands, posterior lingual serous glands, voluminary glands, are among the most interesting. Classically, their secretions have been described as serving to wash out trough of papilla and ready to taste receptors. لأنه إذا ظل الطعم موجود أو ظل البارتيكلز مالت الفود موجودة، ظل نحس نفس الطعم، بس إحنا بعد فترة راح يختفي الطعم. ليش؟ لأنه إفراز هذه الفون ابنر السيرس برودكتس اللي هي تحتوي على الووتر، نسبة ووتر عالية، راح تغسل لنا البارتيكلز مالت الفود، وبالتالي التيست بد يستعد انه يستقبل طعم جديد. Have a significant protective and digestive function. Function of saliva. The most important function of saliva طبعا production secretion of the salivary gland or production of saliva.
وبالتالي protection of the oral cavity environment in the major function of saliva and other function being assisting in digestion, speech, mastication, taste, and tissue repair. فبالتالي يكون عندنا protection of the oral cavity والdigestion لأنه يحتوي على enzymes mastication and deglutition والtaste perception يساعدنا بالتيست بالنسبة للفون Ebner glands speech ماكو عندنا lubricant هذا ما نقدر نتكلم تلزق تشو على تشو تيشو ريبير يحتوي على كيترولايتس يحتوي على immunoglobulins وطبعا يساعدنا بالتيشو ريبير والاكسبشن افراز بعض البرودكتس. Thank you for your listening.